Hello everyone! In this lesson, we'll be doing time in German. For that, it's really important that you know how to read the numbers in German. So let's do some basic words before we begin with the time. Die Uhr, die Uhren. Die Zeit. Don't forget to repeat after me. Die Woche, die Wochen. Eine Woche hat 7 Tage. To learn the weekdays in German, you can watch our video on Wochentage. Der Tag, die Tage. Ein Tag hat 24 Stunden. Die Stunde, die Stunden. Eine Stunde hat 60 Minuten. Die Minute, die Minuten. Eine Minute hat 60 Sekunden. Die Sekunde, die Sekunden. Great! Now there are other things that you need to know before we do time. Time can be read in a 12-hour format or in a 24-hour format. Inoffizielle Zeit. The 12-hour format in Germany is used for unofficial situations. For example, when you're talking to friends or family. Offizielle Zeit. The 24-hour format in Germany is used mostly in official situations. For example, while listening to radio or at an airport or a train station. In this video, we'll be doing offizielle Zeit. When you're asking about time, you generally come across two questions. Wie spät ist es? Noch einmal, wie spät ist es? Or you can ask, wie viel Uhr ist es? Noch einmal, wie viel Uhr ist es? Let's learn how to answer this. Es ist 1 Uhr. Do you remember, when it comes to time, you don't say 1 Uhr, you just say 1 Uhr. Similarly, you would say, es ist 2 Uhr. Es ist 6 Uhr. Similarly, for the following hours, es ist 10 Uhr. And es ist 12 Uhr. Now, when the 12-hour clock has finished, you would say, es ist 13 Uhr. So you would keep saying that for the following hours. Es ist 15 Uhr. After this, 16, 17, and so on. Here you would say, es ist 20 Uhr. The next one. Es ist 23 Uhr. Basically,
If you know the numbers in German, reading out time is not difficult. This one is very simple. Es ist 0 Uhr. Let's get into the details now. Es ist 1:05 Uhr. Es ist 1:10 Uhr. Es ist 1:15 Uhr. Es ist 1:20 Uhr. Es ist 1:25 Uhr. Es ist 1:30 Uhr. Es ist 1:35 Uhr. Es ist 1:40 Uhr. Es ist 1:45 Uhr. Es ist 1:50 Uhr. Es ist 1:55 Uhr. Es ist 2 Uhr. Reading out time in the 13th, 14th or 15th hour would be similar. For example, es ist 13:15 Uhr. Or another example, es ist 15:30 Uhr. Es ist 17:42 Uhr. In the case of official time, all you have to do is read out each and every hour and minute. Übung. Let's do an exercise to see how much you have learned. Wie spät ist es? Do let me know what's the time. So here's the first one. And your answer should be es ist 20:45 Uhr. Let's do another one. And here your answer should be es ist 11:57 Uhr. And here's the last one. And your answer should be es ist 22:28 Uhr. So, wonderful! Do let me know what does your watch or clock say right now.